And I'm also vlogging it din sa camera kasi phone lang yung ginagamit ko pang vlog. So, Hi! this is JR. Hi guys! Ito pala yung girlfriend ko. Very nice. You'll see later. Today is a study day. Walang pasok today na cancel kasi nga may bagyo. Third day na walang pasok. So, sabi ko, kailangan ko na lumabas para makapag-aral. Mag-hi ka naman sa subscribers. Hi, subscribers! Hi, Belle! Hello, Daddy! Welcome to my vlog! Grad pictorial today. Next year pa ako, pero magka-couple shot kasi kami. So, I'm doing my own hair and makeup today. Hi guys! Puro ka hi guys, ano ba? I'm Ciara nga pala. And you're ready for our vlog today. You're an MD vlogger. Update for today. Your makeup artist. And the artist. Bye! I'm done. Bye! My turn to get ready. I cleansed my face and then I did my skincare. For my moisturizer, I use a Celatec Hydration Facial Moisturizer. And then for I use the M+ cream for my under eye area and sa mga areas na gusto ko moisturize siya. Kasi I'm gonna put a lot of makeup so gusto ko very seamless siya. That's why I need to moisturize a lot. First time ko may nanonood sa akin nagma-video. Kiss. Bye. Okay. It's been a while since I did a glam makeup or pictorial ready makeup. So maybe for this video, I'm just going to fast forward ko na lang yung video kasi wala, hindi naman ako nagsasalata. May construction kasi sa labas, kaya narinig ka. Quick catch up pala. The other month, I tried to film Get Ready With Me video and also addressing some of the comments na asking kung nasan ako or kung bakit hindi ako nag-upload for a year, ganyan. And the reason, medyo hindi ko kasi nagustuhan yung kinalabasan ng video kasi parang when I was filming it, I felt okay naman na parang happy, ganyan. Pero throughout the video, parang ako, hindi ko din naman nagustuhan yung kinalabasan ng video. That's why I didn't upload it na. Okay, so one of the questions na natanong sa akin sa mga comments ko is, are you still in med school? Ganyan. Kasi may nag-comment ata something like, akala ko nagme-med ka na, why aren't you posting anymore? Yes, I'm still in med and I'm currently in third year. So, medyo mas toxic kasi siya. And last year, yung second year ako, sobrang na-toxic ako. Sobrang yung stress levels ko iba. Kaya hindi ako makapag-film, hindi ako nakakapag-focus sa kahit kasi all I really wanted lang is to rest and study and syempre kasi kailangan makahabol sa academics. Ayun, kaya parang ang nangyari kasi noon, kunwari, I plan to film something ng ganitong week, tapos mag-e-end up tarang, ay kulang na ako sa oras. So, hindi na siya, na-move and hindi na natuloy bigla. And then, bigla na lang ako nagulat kasi, oh my gosh, isang taon na pala nakalipas. Nagulat din ako. Ang bilis ng taon. Ang bilis ng 2019, sobra.
Ayun. And also, medyo hindi ko kasi na-feel na gusto kong mag-vlog. Kasi parang, pag nanonood ako ng mga vlogs, parang ang happy, ganyan. Eh, ako sa sarili ko, I'm not like 100% na super, super happy. And hindi ko naman feel na i-share yun sa YouTube ko. So, I just didn't vlog. It was just really a tough year then. Ang dami kong like discovery sa sarili ko and gano'n. Yes. Tsaka parang nagkaroon ako ng phase na kunwari mag-vlog ako or mag-video ako. Tapos pag mag-edit na ako, pag nakikita ko yung sarili ko, I feel so cringy. Kasi parang, is that me? Ganun, parang hindi ko feel. Hindi ko na maintindihan bakit, pero I felt that way. Kaya, that's what I meant by 100%. It's not 100% me. Pero I really wanna go back to vlogging, as in, I think the base is okay na, and I'm going to set it. And bago tong tinatry ko na loose powder, nalaman ko to kay Tony Sian. Hi, Tony. This is the CoverGirl Clean Professional Loose Powder and sobrang kaparehas niya yung Laura Mercier na under eye, kasi parang siyang, yung nakuha kong shade is translucent fair. Since sobrang kaparehas niya yung Laura Mercier na under eye powder. Under eye something. Basta yung kasi noon, halos same sila ng consistency. Very fine yung powder nito. Tapos, kapag na-apply siya sa skin, parang siyang may sheen. May sheen siya kasi may konting specks ng shimmer. Sobrang konti lang. And hindi siya sobrang halata. Kunwari ganyan, tapos nag-powder ako. Hindi siya sobrang halata na, nag-shimmer yung face mo. No, pero ang itsura nun, parang nag-glow yung face mo. Nagkakaroon lang ng dimension and wala lang, parang glow from within. Ganun yung itsura niya. Kaya, nag-gets ko na kung bakit niya ito nagustuhan. I'm not really sure if gusto ko yung amoy, by the way. Medyo, pero okay lang naman. Minty. Very minty na amoy yung mga lumang powders. Actually, hindi ko pa ito natetest sa, flash photography. So, I'm hoping na wala tong, flashback. Yung brushes today is the Eye Essentials brushes na galing kay Mama Ann. Sobrang tagal na niyang pinadala sa akin yun. And ginagamit ko siya, ko siya everyday use, gano'n. Pero sobrang convenient niya kasi complete na yung Eye Essentials brushes niya. Here. Ito sobrang soft pa niya. Sobrang dali lang yung gamitin. Lalo na for beginners. Ayan. Beginners or medyo advanced users na makeup. Okay siya gamitin. Ayan. Hindi ko maalala kung how many pieces siya, pero it's really nice. I like it. Sa part na to, fast forward ko na lang kasi medyo nagmamadali na rin ako. Ang ganda na angled brush talaga sa set na to. I really love it.
contain na yung camera kanina. Kaya gamit ko na lang yung phone ko, pero hindi ko alam kung abot pa yung title lock, pero medyo ito na yun. Okay, this is the final look. Okay, late na ako. Punta na ako. Bye! Ngayon po ang girlfriend ko, napakaganda. Bagay na bagay maging dermatologist. O kaya, kakatay ng baboy. Akin yung pang-bayan. Wala. Pang-grocery. Nahihilo na ako, gutom na ako. Nagutom. Coffee break. Okay, done na. Back to reality. Mag-aaral na ako ulit. Bye! Sumasabit yung lashes. I think that's... Oh my gosh. So I have to wear my glasses today like this. That's it for the grad pick vlog. And bye!